glycolysis is anabolic? How many of you think glycolysis is catabolic? Good. Thank you for participation. Thank you for showing that you have ears and you are not deaf. তার মানে অ্যানাবলিকে কোনো প্রায় নেই, ক্যাটাবলিকে তবু আছে, আর বাকিরা not to participate, তাই না? Fine. আচ্ছা, what is the effect of insulin on glycolytic pathway? Is stimulatory or inhibitory? Stimulatory. Okay. What do you call insulin, an anabolic hormone or catabolic hormone? What is insulin, anabolic hormone or catabolic hormone? Anabolic. So, anabolic hormone promotes catabolic pathway or anabolic hormone promotes anabolic pathway? কি মনে হয়? কি মনে হয়? Anabolic pathway is promoted by anabolic hormones. So, glycolysis is exception in anabolic pathway. It will produce something, it will assimilate, correct? Catabolic pathway example হচ্ছে glycogen breakdown, protein breakdown, correct? Anabolic pathway example gluconeogenesis, synthesis of new molecule of glucose. So, TCA cycle acts as both catabolic and anabolic because it is the end point of all the catabolic pathways and it is also a beginning point for many anabolic pathways. So, now we will see what are the amino acids which participate in replenishing one or more intermediates of TCA cycle, correct? Why replenishing word should be used? Because anabolic pathways will withdraw some or other intermediates from the TCA cycle now and then, correct? So, TCA cycle will be weak due to lack of intermediates. So, it will harm the production of energy. So, in order to keep it running, the other pathway should always replenish, fill up the gaps, correct? Now, the reactions which replenish these intermediates of TCA cycle are called anaclerotic reaction. The examples of reactions have been given in your book. Okay. We will see later. Now, with this diagram, we will try to put the input and output of these intermediates from other sources. Let us draw a line here and name it as correct? Done? Correct? What are these? Amino acids? Except this one, all are glucogenic.
correct? They lead to production of pyruvate by catabolic pathway. Now, pyruvate is converted to acetyl coenzyme A. Pyruvate is also contributed by glucose oxidation, correct? Acetyl coenzyme A. Since it is inside mitochondria, the beta oxidation of fatty acids will produce acetyl coenzyme A, and that will replenish the acetyl coenzyme A. What else? Are there any other? We'll find. And then correct. Breakdown of ketone bodies will also produce acetyl coenzyme A. লিখছিস না কেন? লিখেছিস? লিখছিস কি লিখছিস না? কি? সঙ্গে সঙ্গে লেখ। ketone bodies breakdown will produce acetyl coenzyme A. Leucine, এটা কি করে? This is a ketogenic amino acid, so it will produce ketone body, and ketone body will produce acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A can also give rise to formation of ketone body. The way acetyl coenzyme is produced from ketone body, the similar way ketone body can be synthesized from acetyl coenzyme A, provided the acetyl coenzyme A, which will lead to synthesis of ketone body, will not be produced from So, as free fatty acid breakdown will produce acetyl coenzyme A, excess of acetyl coenzyme A will form ketone body. In extrahepatic tissue, ketone body will produce acetyl coenzyme A, and this will feed the TCA cycle. Now, citrulline citrate is transported outside mitochondria. Now, this enzyme is citrate synthase. And what is this enzyme? So, same oxalic acid is produced outside cytosol, outside mitochondria in the cytosol, and acetyl coenzyme A. Now, these acetyl coenzyme A will go for synthesis of free fatty acid. Synthesis of these molecules takes place in the cytosol. Then cholesterol, and then if you remember ketone bodies, then this arrow we can remove. Why? Synthesis of ketone body takes place, breakdown of ketone body takes place inside mitochondria.
For the beginning, you can remember this is a reversible process, but it does not take place in the same position. It moves to cytosol for synthesis of ketone body, and that's how it is regulated. That is how it is regulated. Otherwise, within the same broth, suppose there is a glass of water, you add sugar and salt, the taste will not be separated, it will get mixed. Similarly, synthesis and breakdown are separated by this membrane. Clear? Fine. Asparagine. Have you heard of asparagine? Huh? These are amino acid. When asparagine is deaminated, it forms, correct? Is transaminated, it forms oxaloacetic acid. Is this correct? Fumarate. Phenylalanine and tyrosine. Valine, isoleucine, leucine. These all react to propionyl-CoA to succinyl-CoA. Correct? Another pathway, it goes to production of acetyl-acetyl-CoA from their acetyl-CoA. So now, since we have written here, we can remove this. Why? Because it does not produce acetyl-CoA here, rather through here. Correct? Fine? Clear? Valine, isoleucine, leucine. What do you call these? These are branch chain amino acids. So they are converted to propionyl-CoA. From propionyl-CoA to succinyl-CoA, this reaction is a three-step reaction. This propionyl-CoA is also produced from odd chain free fatty acid beta oxidation. The end product of odd chain free fatty acid beta oxidation produces propionyl-CoA. Correct? So this is a point where a part of lipid might give rise to intermediate of TCA cycle. Clear? These two. Proline, histidine, arginine and glutamate, they give rise to alpha ketoglutarate. Glutamate is also produced from deamination of glutamine. Correct? Actually এই দুটো তৈরি করে আর এটা তৈরি করে, কিন্তু এটা তৈরি করে না। যাও দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, এখানে বোথ সাইড আরও দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। এটা বাদ দিয়ে সবগুলো তৈরি করে। হলো, খালি আর্জিনিনটা এখানে ইফ ইউ গিভ
double arrow, then you must not write arginine here. Okay? Rest all are reversible. They can synthesize. Fine? Hello? আর কি আছে বলো? আর কি বাকি আছে? হ্যাঁ, তো এটা একটা লং কোশ্চেন আছে। দিস কামস এ লং কোশ্চেন। কিভাবে আসে? এক্সপ্লেইন। ও আরেকটা বাকি আছে দাদা। সাকসিনাইল কোএনজাইম থেকে হিম তৈরি হয়। তো এক্সপ্লেইন TCA cycle as a central metabolic hub. Explain that it is both anabolic and catabolic or amphibolic pathway. Describe the entry of different amino acids into TCA cycle. Show different anabiotic reactions filling up the intermediates of TCA cycle. All these questions answer single. Okay? Okay? You get gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? It is a production of glucose from non-carbohydrate sources. Wake up, wake up. Dara. When you get up early in the morning from sleep, do you feel very energetic or do you feel your muscles are a bit weak? It takes few minutes to get your strength back. Am I right? Why? Why? কেন? কি মনে হয়? Because of good sleep or bad sleep? Because of heavy dinner in the previous night or light dinner in the previous night? Whether you have taken heavy or light doesn't matter, but when you get up, the first thing we feel is that your muscles are not so active. It takes few minutes to get the strength back. Why? After taking rest, you should be full of energy. But it happens opposite, right? Why? Because you need to survive through your sleep. And that's because you are fortunate enough to see the daylight again, and that is why your muscles are weak. During the sleep, our body breaks down the muscle and produce glucose from it to supply to brain and RBC. Correct? That is why those who are athletes, bodybuilders, physical athletes যারা থাকে, যেমন বক্সিং, ফেন্সিং হোক, they wrestlers, they get up in the middle of the night, take a protein-rich diet, and then again sleep. Why? Because whatever muscle gain they have gained in the last day, next day morning, some part will be lost. So their exercise period will be prolonged. That is why. So this is a process called gluconeogenesis, the best example. Our storage form of glycogen can last for 4 to 6 hours max. And we sleep for more than 4 hours or 6 hours. So from where we'll get glucose? By breakdown of muscle proteins. They never touch the fat. The first choice for glucose production is the protein breakdown. Why? Because from fat, glucose cannot be synthesized. Can anyone explain from this pathway?
Can anyone explain from this pathway? Sometimes this question is asked. Fat is synthesized from glucose, carbohydrate, but the reverse is not true. This is a question. Fat can be synthesized from carbohydrate, but the reverse is not true. Because the breakdown of fat produces acetyl coenzyme, which is fed at the top of the cycle, correct? By the time it comes to different sources for gluconeogenesis, it loses the carbon dioxide or carbon received from the fat. There are two steps of decarboxylation. There are two steps of decarboxylation. They lose the carbon they receive from the acetyl coenzyme from fatty acid oxidation. So, that carbon never turns up to the gluconeogenesis. Done? Have you gone through this one? So, here the stack question is describe the different sources of glucose in gluconeogenesis. Okay? Describe different sources of glucose for gluconeogenesis. We will see. Main site liver, minor site kidney, and other places also they do, but very little. But mainly liver, gluconeogenesis. Steps of gluconeogenesis. How many steps are there in glycolysis? 10. How many of them are irreversible? So, if we just reverse these 3 steps of glycolysis, then we can produce glucose from pyruvate. Am I right? We have to just reverse these 3 steps of glycolysis to produce glucose from pyruvate. Now, to reverse these 3 steps, we require 4 steps for gluconeogenesis. 2 steps for the last one and 1 step each for the first 2. 2 steps for the last one. That is pyruvate kinase. To reverse the effect of pyruvate kinase, we require 2 enzymes. First enzyme is PC, second enzyme is PepsiK. PC, PepsiK. PC, PepsiK. Third enzyme is, what was the second enzyme? Second irreversible enzyme? PFK1. What is the opposite of PFK1? Fructose 1,6-bisphosphatase. Last enzyme, what is the first enzyme? Kinase. So, this is glucose 6-phosphatase. 4 enzymes for gluconeogenesis, 3 enzymes to reverse 3 irreversible steps of glycolysis. We require 4 enzymes. So, these 4 enzymes are called major steps. Correct? The first reaction shows the mixture of two-step reaction, pyruvate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxykinase. These 2 steps have been conglomerated in the first step. The last 2 steps are the just opposite of the kinase action. Correct? Pyruvate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxykinase. Correct?
What is the product of pyruvate carboxylase? Pyruvate is carboxyl to form see, we require, what is it? You have the glycolytic pathway with you in your copy. See this step, this is actual step actually. Although it looks like two-step reaction, but in between there are other two steps which are just opposite to each other. That's why we do not mention it. Just like we do not mention aconitase in TCA cycle. Why? Exit of water, entry of water. End product is same. So we do not mention aconitase sometimes. Similarly, here entry into oxalate and exit into oxalate, oxaloacetate, both are done by malate dehydrogenase. One is mitochondrial malate dehydrogenase, another is cytosolic malate dehydrogenase. Why we require? Because pyruvate is produced inside mitochondria and glycolysis takes place in the cytosol. The first hurdle is to bring the pyruvate out of mitochondria. How do you do that? If to enter mitochondria we need shuttle, to exit mitochondria also we need shuttle. Which shuttle will you use? Malate aspartate shuttle. Why? Because it is oxaloacetate. The nearest relative of oxaloacetate is the preceding intermediate is malate. Correct? So it is converted to malate and then malate is transported outside. And then it is converted to oxaloacetate and then by PepsiK, which is now located where? In cytosol. But pyruvate carboxylase is located in the mitochondria. Right? So this one will form phosphoenol pyruvate. Clear? পাঁচশো এগুলো সব বই লেখা আছে, তোমার চাই লিখতে পারো, শুনতে পারো, যা খুশি। আচ্ছা, এখানে একটা মাইনর পাথওয়ে দেখানো আছে, ফরগেট দিস পাথওয়ে, এই পাথওয়ে দরকার নেই, এটা দেখো। So first source we told pyruvate, second source is lactate, correct? Lactate. Now lactate takes place outside mitochondria or inside mitochondria? Outside mitochondria, because anaerobic glycolysis. So this pyruvate is produced where? Outside mitochondria. Very good. Now how would you justify this pyruvate to enter mitochondria and then come out? We need to bring the pyruvate outside. It is already outside. Why do you need to put it again inside? It is very difficult. See, pyruvate carboxylase, because this enzyme is located here, you cannot convert it into oxaloacetate. Pyruvate to oxaloacetate. This is a reaction. What type of reaction? It is an anaphiotic reaction. Anaphiotic reaction. It always takes place inside mitochondria. Correct? So pyruvate has to be taken into mitochondria prior to be converted to oxaloacetate. Even though lactate is formed outside, but it is not going to help us. Clear? See, you should not have any doubt. This particular step will always take place inside mitochondria. Clear?
দরকার নেই, এটা ছেড়ে দাও। নেক্সট সোর্স, দুখানা সোর্স হলো, একটা হলো পাইরুভেট আর একটা হলো ল্যাকটেট। কি কি এনজাইম থাকবে একটা রিপিট করি। পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, এই রিয়াকশনটা মনে রাখবে। দেখো এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, এত ইন্ট্রিকেট মেটাবলিক পাথওয়ে এখন জিজ্ঞেস করে না। তিনখানা রিয়াকশন কোথায় গেল? হ্যাঁ, এটা এই তিনটে রিয়াকশন মনে রাখবে। এইখানে থাকবে দুখানা এনজাইম, পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ অ্যান্ড ফসফোরাইল পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ। আর বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই, ম্যালেট অ্যাসপার্টেট এত কিছু পড়ার দরকার নেই। শুনেছো বেশ করেছো, ভুলে যাও। এত বেশি মেটাবলিক পাথওয়ে এখন আর জিজ্ঞেস করা হয় না। খালি মনে রাখবে ইট মাস্ট গো থ্রু মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাট সাম পয়েন্ট টু রিচ টু ফসফোরাইল পাইরুভেট। হলো, এই তিনটে মনে রাখবে। তিনটে এনজাইম, হলো ল্যাকটেট হলো একটা স্টেপ এক্সট্রা, ল্যাকটেট টু পাইরুভেট বা ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ। এবার বেসিক গ্লিসারল। হোয়াট ইজ গ্লিসারল? হ্যাঁ, গ্লিসারল কি? বল পাক জিনিস, বল না, কিছু একটা বল। গ্লিসারল রাম, গ্লিসারল সীতা, কিছু একটা বল। ট্রাইহাইড্রক্সি কোথায় হলো? ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল, ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল। অ্যালকোহল একটা বললেই হতো তো, কিন্তু অ্যালকোহল তিনখানা ওইচ আছে, তাই তো? কোথেকে আসে? What is the source of glycerol? Breakdown of triglyceride. নেচারে গ্লিসারল কোথেকে আসে? নেচারে বডিতে ব্রেকডাউন অফ ট্রাইগ্লিসারাইড। নেচারে অ্যালকোহল ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ মেজর প্রডিউসার অফ গ্লিসারল। সমস্যা কি? Glycerol has same Ri as that of the water, so it will get into water without getting mixed. It will get into water without getting mixed. তো কি হবে? হেভিয়ার, ঘি জমা পড়বে। The bottom of the ocean is full of glycerol due to our spillage of the waste. This is a major environmental threat. Anyway, so glycerol is also a threat for us because glycerol is produced from the breakdown of fat, and part of it comes under what kind of fat? Derived lipid. Derived lipid. See, it is converted to dihydroxyacetone phosphate. Now there are two pathways. In many books it is given like this, in other books it is given from glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so first one is glycerol to glycerol kinase, glycerol 3-phosphate, and then it is aldehyde acid to keto, which is reduced to dihydroxyacetone phosphate. In some books they have given first it is converted to glyceraldehyde, then it is converted to glyceraldehyde 3-phosphate, then it is converted to dihydroxyacetone phosphate, and then it enters glycolytic pathway. Whichever way you want, you can write, just write this enzyme. This enzyme remains fixed. Conversion of glycerol to glycerol 3-phosphate. Glycerokinase is the enzyme you must write. Okay, 2-step you can reach dihydroxyacetone phosphate, and it will feed the intermediates of glycolysis. Now, whether the intermediates will go to produce pyruvate or will go up to produce glucose, that will depend on what?
Hormones, and hormones will depend on metabolic state. Are we in fat state? Are we in starvation? Are we in fasting? Depending on that, hormonal secretion will increase or decrease. Depending on the hormonal surge, the dihydrogen phosphate either will go down to form pyruvate or will go up to form glucose. Clear? Next, odd chain fatty acid breakdown produces propionyl CoA. Now, I would urge you to write this pathway very carefully. This is very, very important. Okay. Odd chain fatty acid oxidation produces propionyl CoA as intermediate. Okay. Now, this propionyl CoA is first converted to propionyl dimethyl malonyl CoA by propionyl CoA carboxylase. This enzyme require one ATP, carbon dioxide and biotin. All right. Now, dimethyl malonyl CoA is converted to L-methyl malonyl CoA. Okay. What is the change? Only the isoform racemization হচ্ছে. In some books it is written instead of D, it is written S-methyl malonyl CoA, and instead of L, it is written R-methyl malonyl CoA. What is the enzyme? Since it is racemization, the name of the enzyme is racemase. Next is isomerase enzyme. The L-methyl malonyl CoA is converted to succinyl CoA, and this step requires two vitamins. One is N5-methyl tetrahydrofolic acid and another is methylcobalamin or vitamin B12. Methylcobalamin or vitamin B12. This is one of the only two reactions in body which require vitamin B12 as coenzyme. This is one, another is in the methionine synthase. Only two reactions where vitamin B12 acts as a coenzyme. Okay? And this is how when they enter into succinyl CoA, then from succinyl CoA it forms correct? Once it is malate, it can come up to glucose. এবার দেখো overall pathway. We are starting from here. Pyruvate carboxylase, oxaloacetate, oxaloacetate to phosphoryl pyruvate, then reversible reactions will lead us to up to fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate will then convert to fructose 6-phosphate. Then again one reversible step, PHI, and then it will form glucose 6-phosphate. Then from glucose 6-phosphate to glucose. So, what is the most important enzyme in this whole pathway? What is the most important enzyme? Without which there will be no gluconeogenesis. কোনটা রে? এই পাথর প্রতিমা বল কোনটা? কোন স্টেপটা? এখানে এতগুলো স্টেপ আছে, এর মধ্যে কোন স্টেপটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গণিতের জন্য? কত কিছু মাঝখানে ঢুকছে, দেখ সেখান থেকে হতে পারে, এইটা না হলে কিচ্ছু হবে না। The last step, glucose 6-phosphatase, without which, because unless glucose 6-phosphate is converted to free glucose, it cannot escape cell membrane. It will remain trapped inside the cell. Okay, entry of lactate, entry of amino acid breakdown,
entry of glycerol. See what are the checkpoints? Glycerol enters here, amino acid enters mostly here, lactate from here. Now, if these two pathways takes place simultaneously, do they? Never. These two pathways never takes place simultaneously. They cannot take place simultaneously. You cannot switch off the switch and keep the fan running. No. হলো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে এনার্জেটিক্স কি হবে? একটু তাকিয়ে দেখো, আমাকে না, বোর্ডে। গ্লাইকোলাইসিসে কটা এটিপি তৈরি হয়? ঠিক আছে, এনএডিএইচ বাদ দাও, দুটো এটিপি তৈরি হয়। ঠিক আছে, আর যদি আমি এখানে ধরি, উল্টো দিকে যাই, তাহলে কটা খরচা হয়? 4টে। তাহলে একটা গ্লুকোজ তৈরি করতে আমাদের 4টে এটিপি লস। 6খানা খরচা হয়, 6 - 2, 4টে এটিপি লস। Question is what? Glycolysis is how many? Gluconeogenesis explains how many? Futile cycle, both pathways would waste how many? But the question is, why it is not a futile cycle? Futile cycle কাকে বলা হয়? যে সাইকেলে এনার্জি এক্সপেন্ডিচার মিট আপ করে না, খরচা বেশি, রোজগার কম, তাই না? তাই তো? তাহলে সেরকম একটা কন্ডিশনে why do we need to run this show? Why do we need to run gluconeogenesis where it actually expends more energy than the energy it produces? কেন? Why? Because of the need of our body. There are some tissue which cannot utilize anything other than glucose. Mature RBC, number 1. Number 2, brain. We will die during the sleep if our liver does not produce glucose from breakdown of muscle protein. Correct? Now, there are 2 cycles which operate which operate for production of this glucose. One is called, another is called alanine cycle. And it's called alanine cycle. Alanine by enzyme ALT, alanine transaminase, correct? So, alanine can be produced from the breakdown of protein. Now, Cori cycle operates between lactate and glucose. Alanine cycle operates between alanine and glucose. The pathway already explained. Lactate to pyruvate, pyruvate to glucose, alanine to pyruvate, pyruvate to glucose. Fine. The tissue B where glucose is synthesized is liver. In both the cases, tissue A are muscle. Then when we have Cori cycle,
when we have alanine cycle. Who will decide? Only the Hindus will operate alanine cycle and Muslims will operate Cori cycle. Then what will Sikhs and Arabs will do? Sorry, Sikhs and Christians will do. What is the demarcation? Both Cori cycle and alanine cycle takes place between muscle and liver. Then tell me which pathway is taking place in your body now. How many of you are there who has skipped today's breakfast? Only 1, 2, 3. Big hands, big hands. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Very good. So all these 10 people, please stand up. Dara? Let me see, let me ask you how you are feeling. Okay, fine. Dara? So tell me which pathway you think is operating in your body, alanine cycle or Cori cycle? তো হচ্ছে না, তুই বলতে পারবি না। Because they have skipped breakfast, only they are having these pathways operated in their body. Bolo, which one you think? Cori cycle is operating in your body or alanine cycle is operating in your body? Quickly, quickly. 1 minute time is there. Anyone who knows the answer? Cori cycle you have studied so many times from class 10th or 10th standard onwards. Anyone? Now, alanine cycle operates when your muscle is not exercising. When muscle is exercising, Cori cycle operates. During the sleep, alanine cycle. After we wake up, have a good day. Now, today I will be speaking on intercostal space. Now, it is very important. Just Kalke Amutpure, when I was coming yesterday, a boy literally got 15 minutes aage, 15 minutes before, he was driving his motorcycle in Chaurangi. That is one name in Ahmedpur, Chaurangi. One going to coming to Bolpur, another going to Morgram Rampurat, another to Siuri, another to Lavpur. In this just 100 meters away, we saw him lying and also the thing, but he was pale. I told my driver he is dead. When there was such a massive bleeding, either he hit his chest wall and also he might have injured his femur or thigh. Now, this is why I am telling you that you might have a case like this with a road traffic accident and your clinic is in the Chaurangi and suddenly people come, Dr. Dekhun, you see, please, see. He might be gasping or doing things. At that juncture, you have to hospitalize. That's another thing. But if you have an oxygen arrangement for oxygenation, a cylinder, at least you have to give some medical aid or at least go and see and then you say, please go. You have to go to the hospital, you have to give blood transfusion, you have to do this thing. Now, chest injury is a very common injury nowadays. Even previously, people, even today, even those people who are climbing the palm trees, coconut trees,
they might fall and sustain an injury in the rib. Now, that won't be as severe as a road traffic accident. Now, what happens? You see the anatomy today that when you be dissecting thorax, you'll be seeing intercostal space. That means the thoracic cage you have seen in the skeleton in your demo room, the spaces between the two ribs, costa. Now, you see a layer of skin is there, muscle is there, according to the different serratus anterior, serratus posterior, this is interdigiting. The pectoralis major, pectoralis minor, it is there. Now, in between, if there's a small fall from a height, then there might be a rib fracture. It might be a minor injury, not penetrating the pleura or the thoracic cavity itself. Now, what happens? A boy or a man comes with a complaint that I fell down and I have pain, but I cannot breathe. Then first thing is this, you just place your thumb like this and see, you tell to inhale and exhale, inhale and exhale. And you see, if you are normal, now you just, when you go to your room, you see it will be in expansion and this thing, it will be equal, clinically equal to. Now, if it is in the right side chest injury, then your respiration, inhale, exhale, he complains of pain, and there is bit like this moves more, but this does not move much. Now, if you see now this is the picture of the, you have read the sternum, this is the vertebra, and this is the rib coming. This is the rib coming. And you see the muscles in between the ribs and the vessels just supplying. When you saw the ribs in your bones, that's a groove. Group for the vessels and nerves. Okay. Now, and you remember that, now, see this from up to lower end. It is the vein, artery, nerve. Clear? Now, intercostal muscles. The external muscles, internal muscles, innermost, transversus thoracis, subcostalis, intercostalis intimus, and sternocostal. In between the rib, sternum and the rib, sternocostal. Now, external and internal muscles you will be dissecting, you will be seeing or demonstrated. The innermost or transverse thoracis, subcostalis, and intercostalis intimus, sternocostalis. Muscles of the thoracic wall, intrinsic and extrinsic muscles. Now, I told you the extrinsic muscles, the pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboidus, erector spinae, rectus abdominis, and external oblique. These muscles are present. So protect the heart and the lung. Of course, if you would imagine that you get a body of the WW, that wrestlers, this much, okay, then how imagine they would be the biceps by the pectoralis major, the external, the serratus anterior,
trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboides, erectus spinae, and rectus abdominis, and external oblique. The rectus abdominis here, external oblique here. Okay. Now, here is a picture by Netta. You see the muscles. This is the pectoralis major. Now, intrinsic muscles, the external intercostal muscles, internal intercostal muscles, and transversus thoracis. Now, this portion, these are the ribs. This is the clavicle, and this is the pectoralis major cut off, removed to show you the intercostal spaces and the intercostal muscles. Now, this is the pectoralis minor, and this is the sternum here. Now, this is a window showing you, this is shown as depicted as a magnified image over here. Now, external intercostal muscles and serratus anterior. Now, you see the window made here is reflected in this place. That the innermost intercostal muscle, the internal intercostal muscle, and the external intercostal muscle. Now, external is in the oblique fashion, the internal is in this fashion, and intercostal muscle is straight. Now, these are the three layers of the intercostal space muscles, and now internal muscles, intercostal muscles present in the intercostal space. Now, 11 pairs. Okay, clear? Extends from the tubercle of the rib to costochondral junction. Eta tumra jokhon dissect korbe, please in the skeleton you turn around and see from the tubercle to the rib of the costochondral junction. Origin from lower border of the rib above, origin from the lower border of the rib above, insertion into outer lip of upper border of rib below, downwards, forwards, and medially, external intercostal muscle. Now you see a very good picture depicting intercostal muscle, discuss origin, insertion, direction, action, and neurovascular supply. Now, a short note of 5 marks may come in intercostal muscle. Then definitely you will give a schematic diagram of this type. You see, now this is the lung, this is the pleural cavity, this is the visceral pleura. And this is the intercostal vein, intercostal artery, V for vein, A for artery, and intercostal nerve. Okay. Now, the collateral branches. Now, endothoracic fascia. This is the endothoracic fascia. Serratus anterior muscles, external intercostal muscles, internal intercostal muscles, and innermost intercostal muscle. This is. Now you see the direction of the fibers. This is the direction of the fibers. This is the skin superficial fascia. Now again,
This is the thoracic cage, and you see this portion. They have made a window, and you can see internal part. And this is again depicted. This portion is taken. এটা ধরো একটা piece নিয়ে নিলাম। এবার সেইটাকে what you are seeing is this of this part. This is the rib, upper rib, lower rib. Now this is the innermost intercostal muscle, the internal intercostal muscle, and external intercostal muscle. And this is the collateral branches of the vein, nerve, artery, and vein. And this is the intercostal nerve, intercostal artery, and intercostal vein. External intercostal muscle and internal intercostal muscle. Now you see, this is the body of the thoracic vertebra. This is the intervertebral disc between two vertebrae. Intercostal space in between two ribs. Okay? Now external intercostal muscle, external intercostal membrane, and costal cartilage. This is the external muscles, internal muscles, and this is the rib. Now again, subcostalis and sternocostalis. Subcostalis, below, costa, rib, and sternocostalis. Now, these are the, you see the posterior aspect. And transversus thoracis is this. Now, respiratory movements. Each respiratory cycle has two phases, inspiration and expiration. Okay? Now, inspiration lasts for 1 second, active process. But if you say a forced inspiration, then it takes. Okay? Now, expiration lasts for 3 seconds. Because this expiration, it lasts 3 seconds, and that is 1 second. Now, normal respiratory rate in adults is 16 to 20 minutes. Now, in today's technology, your pulse oximeter, that became a craze during COVID period. Everyone was having one in the pocket. And the price of the businessman did a big business, बड़ा business. आज छोटा कुछ काम नहीं होता. जो भी हॉस्पिटल बनाओ, मेरा जैसे हॉस्पिटल नहीं चलेगा. बड़ा बनाना. Okay. Anyway, but the person you will be manning, आपको अपना तरीका से, आपका दिमाग लगा के आप काम करोगे. And through your experience, through your seeing the patient, ধরো এরকম করে দেখছো তুমি গেলে, হ্যাঁ, আর হাত দেবে, সব কিছু ভার্চুয়াল হবে না. You feel একটা এখানে একটা এত বড়, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট নয়, তুমি আস্তে আস্তে প্যালপেট করবে, আস্তে আস্তে দেখবে. ইট মাইট বি একটা নিউমোথোরাক্স হয়ে গেছে, তখন একটা পচ 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 আওয়াজ হবে, রিবটা ভেঙে গেছে. Clinically you can diagnose, you give a note in your prescription or your emergency sheet, and accordingly you suggest some rapid investigations. That is the radiograph, X-ray chest. Okay. And don't go for প্রথমে CT, MRI, no. Because most of the
condition in the thorax, a simple radiograph, PA view is sufficient. Now, in the emergencies, I'm saying, ওই একটা একে আঘাত লেগে আছে তাকে ওই টানেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল, দিয়ে একটা নিয়ে কনসোলে কাজ করতে লাগলো। No, no, no. You have to treat. You have to attend, treat, and also use the minimalistic. তোমার কার্ডিয়াক মনিটর থাকবে, কার্ডিয়াক মনিটর দিয়ে দাও, কোনো রকম কার্ডিয়াক কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা। ওকে, অ্যান্ড ইউ সি দি রেসপিরেটরি রেট। আগে আমরা ঘড়ি দিয়ে দেখতাম, পালস দেখতাম, সবই একটা ক্লিনিক্যাল ব্যাপার ছিল। বাট ইউ সামটাইমস দেখবে ব্যাটারিটা কাজই করছে না, আবার কার্ডিয়াক মনিটর এক সময় ভুলভাল দেয়। সো ইউ হ্যাভ টু be very judgmental regarding any patient you deal with some respiratory disorder, or it might be pathological, it might be traumatic. Now, muscles of inspiration, diaphragm, principal muscles of inspiration, and external intercostal muscles. Now, muscles of inspiration. Diaphragm will be, the next week lecture will be diaphragm. I'll be giving. Now, diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. Now, that is the, একটা short note এলো, must do number, muscles of inspiration. Then you just give diaphragm, principal muscle of inspiration, and external intercostal muscle. If you see the anatomy of the external intercostal muscle and diaphragm are external intercostal. These two principal muscles, there are so many muscles are there, but two principal muscles of inspiration is the diaphragm and the external intercostal muscle. Now, diameters of the thoracic cavity. This is the vertical diameter, anterior-posterior diameter, and transverse diameter. Anterior-posterior, vertical. Increase in vertical diameter. The roof of the thoracic cavity, suprapleural membrane, tough and immovable. Floor of the diaphragm freely movable. Contraction of the diaphragm controls tendon, central tendon descends and lower dome are flattened. This is the thing. Central tendon descend kore jabe and lower dome flattened hoye jabe. Okay. Diaphragm আরো clear হয়ে যাবে। Now, increase in anterior posterior diameter. This is term. এটা তুমি নিজে দেখবে এরকম করে, হ্যাঁ। তো this is the condition in increase in the diameter, and short posterior arm and the fulcrum is there, long anterior arm. Increase in anterior posterior diameter. Now, sternum has to move forwards and upwards. Sternum has to move. Okay. But at old age or some cases, the mandibular sternum and the body of the sternum gets fused or ossified. Now, slight movement of vertebral end is magnified at sternal end of the ribs. Anterior end of ribs move upwards and forwards. Sternum follows the same movement, pump and handle movement. Pump, hand pump, you know. So, the movement hoy, oitai. Similarly, respiratory movement is there. Increase in transverse diameter involves movements in the vertebral condyle ribs, the shafts of the rib at a lower level than the ends. During elevation of the ribs, shaft moves outwards.
bucket handle movement. Your bucket is there, handle lies down. Now, if you lift up the handle, that movement is bucket handle movement. Even marks 3 or 4 number, any number short note, a bucket handle movement. তখন তুমি দিমাগ খুঁজবে bucket handle movement কোথায় এই বল রে but you remember that it pertains to the respiratory system. In inspiration and expiration, the movement. So, mechanism of expiration. Now, passive process in quiet and deep respiration, elastic recoil of the alveoli of the lungs, relaxation of the diaphragm and intercostal muscles. তুমি ছাড়ছো যখন তখন সব দেখবে মানে you are doing this, then everything is in a relaxed state. Okay. Types of respiration: quiet respiration, deep respiration, forced respiration. So, types of respiration is quiet respiration, deep respiration, and forced respiration. These are the 3 types of respiration. Now, according to your, if you are calm and this thing, if you are a bit একটু বেশি এই ঝগড়া করতে লাগবে তখন এটা ডিপ রেসপিরেশন। অ্যান্ড ফোর্সড রেসপিরেশন, তুমি ব্রুসলি হয়ে গেলে আর ঠাট করে জুটো মারছো, তখন এটা করছো ওটা করছো, ধুম করে মারছো, হ্যাঁ, ক্যাশিয়াস ক্লে হয়ে গেলে বক্সার। নাও দ্যাট রেসপিরেশন, অর বিরাট কোহলি যখন এমনি এমনি করছে, তারপর যখন এমনি করে সুইপ করছে, তখন তাকে একটা ডিপ রেসপিরেশন নিচ্ছে। ওকে, now deep respiration, all muscles in quiet respiration, sternocleidomastoid and sclenary muscles. এই মাসলগুলো sclenary muscles নেকে তখন কি তুমি ওই যে হিট দিচ্ছে, তখন that it takes a deep respiration. Forced respiration, all muscles in deep respiration সবগুলো কাজ করবে। Pectoralis major and minor, serratus anterior, levator scapulae, rhomboideus and trapezius. Best example is the weightlifter. All these muscles are coming into action. All your muscles of deep inspiration is there, and also the pectoralis major and minor. তুমি একটা আজকে যে সাইটগুলো আছে এই কুস্তি হ্যান ত্যান, ইউ ওপেন অ্যান্ড সি হাউ দে আর ডুইং। ধরো একটা বিশাল ওয়েট এরকম করে পা ইয়ে করে এমনি এমনি করে, তারপরে একজন সাপোর্ট দিচ্ছে, ঢাক করে তুললো। তো all these muscles are coming into action. Serratus anterior, levator scapulae, rhomboideus, trapezius. তখন দেখবে যে এমনি করে ধরে আছে তো মাসল, this scalene muscles here. Okay, sternocleidomastoid and rhomboideus and trapezius, এই মাসলগুলো neck muscle. Now forced expiration, internal intercostal muscle, transverse thoracic muscle and quadratus lumborum. Now pleural tap of paracentesis thoracis. You see, this is the upper rib, this is the lower rib, and these are the intercostal muscles. This is the parietal pleura, and this is the visceral pleura. And in between this, there's some fluid in this, see. Now you, in the mid-axillary line and
at the level, after viewing the radiograph, then you tap. That you have to do in your internship. So you send the pleural fluid. It might be some pyogenic, some pathological condition. It might be in tuberculosis, there is pleurisy, and there is fluid collecting in the pleural cavity. Now you have to send for your microbiology routine examination, biochemistry, and presently TB PCR, tuberculosis PCR, and you see the syringe, the cannula, and this fluid in this cavity. এবার it might এবার শর্ট করে যদি একটু ডিপে চলে যাও তাহলে এমনি করে টানবে, you will pull the piston, then only you see blood is coming, তখন আরেকটু সরিয়ে নেবে, সরিয়ে নিয়ে তখন দেখবে blood mixed fluid is coming, তারপরে ওটা বার করে দিলে মানে সিরিঞ্জ থেকে 10 ml সিরিঞ্জ নেবে, তখন দেখবে ক্লিয়ার আসলো, তখন সেটা তুমি দিয়ে দিলে ভায়ালে। Now, herpes zoster. Now, this is a very, very painful condition. And interestingly, এইখান থেকে এই যে that is being shown from with the vertebral column line. Now, see, it goes to this is the spine, and you can go like that. Total intercostal supply touch. There's some bulla, redding, there's inflammation, painful, very painful. So, you have to manage with this viral condition. You have to gather some drugs, Acluvi or something like that, and analgesic. And if at all that tablets are not working, then you go for at least painkillers, that's injections for reducing the pain, and sedatives, and applying some emollients like lactocalamine or histacalamine, that's antihistaminic. Now, with this, you just today, you are started your thorax. Okay, whatever it is, you'll be going for histology, my batch. I don't say my batch, my students anyway, whatever. Everyone is privileged and blessed to be my student. Even I am blessed that I am sharing my chota baat or chota experience. Thank you very much. Given to you in your exams, একটা মোটামুটি 10 নম্বর হোক একটা কোয়েশ্চেন চলে আসবে, যেমন একবার এলো what are the stains used for hematopsin eosin, just name them and what it stains actually. This is one thing. Second thing, now the trachea is a cartilaginous tube that acts as an air passage from larynx to lungs. Length about 10 centimeters, diameter about 2.5 centimeters outer and 1.5 to 2 centimeters inner. Trachea divides into main or primary bronchi. The lumen of the trachea is non-collapsible, remains open due to cartilage. Viva, the unique feature of trachea is presence of C-shaped hyaline cartilage. You will be seeing the C-shaped hyaline cartilage under the microscope, and you will see now the respiratory system. It will be lined by epithelium.
ciliated epithelium. Next. Now, histology of trachea, the wall of the trachea shows mucosa, submucosa, cartilage, and muscular layer adventitia. So, mucus bhetore, submucosa niche, cartilage, muscular layer, and adventitia. Next. Now, histology of trachea, mucosa. The trachea is lined by ciliated pseudo-stratified columnar epithelium. Identification features. Okay. Cells of tracheal epithelium. Tracheal epithelium shows the following: ciliated columnar cells, mucus cells, brush cells, small granular cells, and basal cells. Now, in our whatever microscope we have, you can এটা তো বলতে হবে লেখার জন্য বা ভাইভাতে বলার জন্য তোমাকে রাটো রাটো হিন্দিতে বলে রাটো রাটলো হ্যাঁ তোমার মুখস্থ করে নিতে হবে আর বাট মুখস্থ শুধু নাই ইউ আর হ্যাভিং ভেরি গুড হিস্টোলজি বুকস ইউ একটা ক্লাস হয়ে যাবে যেমন তোমাদের খাতা দেখে দিয়েছি তেমনি তোমাদের যে ফর্মুলাই বলেছি এইখানে তোমরা যাবে দেখবে ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে 10 মিনিট দেখে নিলে ওইখানে টুল আছে বসে যাবে দিয়ে ওইখান থেকে বেরোবে কিন্তু আধ ঘন্টা বসবে দেখবে ওয়ালে যদি থেকে ছবি থাকে তাহলে দেখে নেবে যেমন কালকে একটা তোমাদেরই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে হ্যাঁ তো তোমার এই 10x ম্যাগনিফিকেশনে বললো যে স্যার আমাদের তো এই বইটাতে লেখা নেই এইটাতে আমি যেটা দেখাবো তোমাদের কিন্তু মানে একটা হচ্ছে হ্যান্ড ড্রয়িং থাকলে সেখানে তুমি ওই 10x না 40x না অয়েল ইমালশন না দিস থিং কিন্তু তুমি দেখবে যে ছবিগুলো ওয়ালে আছে সেই ছবিগুলো দোজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মি ঠিক তো এই ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মি হ্যাঁ sometimes I'm speaking in English, sometimes I'm speaking in Bengali, and you just have to raise your hand if you don't come to know or understand. Now, what I want to say is that granular cells, এগুলো কিন্তু তোমাকে বই থেকে ভাবনাটা তোমার মাথায় রাখতে হবে okay next now mucosa the basement membrane the thick basement membrane is the characteristic feature of trachea HNC stain hematoxylin and eosin basement membrane is present as a glassy homogeneous eosinophilic layer lamina propria consists of loose connective tissue it may show diffuse lymphocytes and small lymphatic follicles it may show, might not see, but in the form of bronchus-associated lymphatic tissue. The lamina propria also contains numerous elastic fibers. Now, elastic fibers needs a special stain, a reticulin stain. Okay. Now, please, submucosa. On HNE staining, it's difficult to distinguish demarcation between lamina propria and submucosa. Our submucous also contains lymphatic follicles, blood vessels, and lymphatics. You can see lymphatics you might not identify, but you might find some capillaries or some vessels with the RBCs in it. At a secular condition, এই থাকলো এটা কেটে নেওয়া হলো তাহলে এখানে কিন্তু অসংখ্য আরবিসি থাকবে you'll see most of the slides any organ you are seeing you are viewing you will be seeing them next here is a schematic diagram of layers of trachea now you see the cartilage or muscle layer adventitia seromucous glands, hyaline cartilage, the lamina propria, mucosa, submucosa, pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, lamina propria, trachealis muscle. In this two cartilages, the muscle is, you will be seeing. The anterior, that part, right side is this. Okay, next. Here, this you will be observing in your histology. In
10x, then you will see in 40x. তার বেশি যেও না, ঠিক আছে? তুমি, you can view, at least you can make out something. Now you see the hyaline cartilage, adventitia, perichondrium, submucosa. These are the submucous tracheal glands. Adipose tissue, adipose fat. তো টিউবের ভেতরে থাকবে না, এটা not common sense. Vertebral bodies আছে, এ আছে, সেখানে cushioning, the fat cushioning is there to avoid any friction or this thing. I told you the previous, when you started histology, that your adipose tissue এগুলো প্যাকিং মেটেরিয়াল। একটা সুন্দর এইটুকু একটা আংটি বা কানের দুল আসছে অ্যামাজন থেকে, তো তার প্যাকিং কত সুন্দর করে রাখা আছে। সিমিলারলি ইফ ইউ ইম্যাজিন ইয়োর বডি ইজ লাইক দ্যাট, তোমার স্কিনের তলায় একটা ফ্যাট লেয়ার, তারপরে ডিপ ফ্যাশিয়া, এরকম করে করে তোর পরপর when you are dissecting, already you have dissected the upper limb, so it is like that. So, and also you handle your dead bodies, not yours but the dead body, as a living body. When you are leaving, Suresh korbe, Lumbu korbe, the last person try to tell them, or you just take care, একটু কটনটা ওখানেই পড়ে আছে, ঢাকা দিয়ে দিলে, মুছে দিলে, আস্তে 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 আস্তে। If you can handle dead bodies as a living body, then also it will be easy to be handling your patients. এটা কি আছে, মাংস ছেড়ে দেওয়া, কেটে দেওয়া, no, it's an art of dissection. এতে কি হয়, এইটা তুমি কাল্টিভেট, কারণ আমি কিন্তু আই টেল ইউ, মিনিমাম ব্লিডিং, মিনিমাম ট্রমা leads to better healing, better complication. There is no complication, not no complication, but minimum complication. This is the things I encountered in last, আমি 1980 থেকেই আমার হিসাবটা করি, as an observer, and seeing my teachers and also my great তোমার guru, my father, but I always challenge him মনে মনে, কারণ আমার দুটো গাড়ি ছিল আমার বাড়িতে, রাস্তা তেল পুড়বে তো ঠিক আছে, 25 কিলোমিটার ঘুরিয়ে আমার বেটাকে পাঠাবো, নো। He put up the challenge, I took it into myself. রাগ হতো, অভিমান হতো কোথায়, আমার যখন বন্ধুরা তাদের পার্সোনাল ট্রান্সপোর্টে সামার ভ্যাকেশন, উইন্টার ভ্যাকেশনে যেত, আমি তখন ট্রেনে ট্রাভেল করি, বাট কিন্তু দ্যাট হ্যাজ মেড মি সামথিং ডিফারেন্ট। আর এখানে তোমাদের বলছি, সময়টা নষ্ট করো না। আর কমাস, 3 মাস হয়ে গেল, তার মানে আর 6 মাস, তার মধ্যে থোরাক্সে ঢুকেছি, অ্যাবডোমেন ঢুকবো, লোয়ার লিম্ব, তারপরে হেড এন্ড নেক। সো এইখানে তুমি অ্যানাটমি পড়বে, রাত্রে বিয়ে করবে, একই কথা বলছি, তার কারণ আছে। তোমার দাদারা মানে, আর লেগে থাকার অর্থই বিজয় লাভ, এটা হচ্ছে চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের কথা, ইউনো মাও সেতুং, তো চেয়ারম্যান মাও সেতুং বলেছে লেগে থাকার অর্থই বিজয় লাভ। চায়না ইজ ডমিনেটিং দি ওয়ার্ল্ড, তো লেগে থাকো যে কোনো কাজে। তো ডেফিনেটলি ইউর অল আইজ অ্যান্ড ফেস ইজ সেইং দ্যাট ইউ আর অল ব্রিলিয়েন্ট। আর পয়সা নিয়ে পড়ছি, তার জন্য তুমি পয়সা দিয়ে পড়ছি মানে তুমি হিন্নমন্যতায় ভুলবে না, তুমি ভাববে না তো এইমসে আছে। এইমসের একজন টিচার এসে বললো আমাকে, স্যার আমাদের 11 বছরের কলেজ, অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট এরকম করে সাজানো নেই, আর 706টা না 9টা মেডিকেল কলেজ আছে ভারতবর্ষে, তার মধ্যে অলরেডি আওয়ার ডিপার্টমেন্ট, ইজ নট মাই ডিপার্টমেন্ট, বাট আওয়ার ডিপার্টমেন্ট
ইজ উইদিন 100। এটা আমি মেডিকেল কলেজ বিশেষ দেখিনি, কিন্তু আমি দিল্লিতে 2.5 বছর ছিলাম, আমি জানি, বিভিন্ন কনফারেন্স করেছি, তাতে জানি। তো আই টেল ইউ, বিকজ ইউ হ্যাভ আ পার্ট কমপ্লিশন, নো, একটা পরীক্ষা হবে না এটা, তাহলে আই এম জাস্ট টু বুস্ট ইউ আপ, অ্যান্ড অফকোর্স at the end of the day, নয়, beginning of the day, honey and my recipe. Okay, and there are more than 50 to 60 or 70 varieties of honey. তোমরা কারা কারা ফেসবুক ফলো করো? কেউ না? হ্যাঁ, না না, তো ফেসবুকে স্বর্ণেন্দু সরকার পোস্ট করে, আর বাংলাদেশের ক্রেজিনেস, আই উইল সে ক্রেজিনেস, বাংলাদেশে যেভাবে খেজুরের গুড় এইসব তারা যেভাবে পোস্ট করে, হানি এত ছাট, তোমার যদি এখন ধরো শীতকাল, তো তোমার একটু কফি হানি স্বর্ণেন্দুকে অর্ডার করবে, কফি হানি, ইউ টেক, ইউ গেট দি অ্যারোমা অফ কফি, যারা কফি ভালোবাসো, ঠিক আছে। ভেরি গুড। তোমার নাম কি? ওড়িশা। ভেরি গুড। কি হয় আইসিডিএস? গ্রামে গেলে কিন্তু আইসিডিএস বললে আর তাকিয়ে থাকবে, হোয়াট আইসিডিএস সেন্টার কোথায় বলতে পারবে না। গ্রামে কি বলে? খিচুড়ি স্কুল। आईसीडीएस करा जाए, बेनिफिशियरी करा आईसीडीएस 5 ना 6 5 ना 6
6. নিউট্রিশন দেওয়া হয়, আর কি দেওয়া হয়? প্রি স্কুল এডুকেশন, এটাও তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে প্রি স্কুল এডুকেশন দেওয়া হয়। বাচ্চারা আসে, এবার আমাদের এমনি গেলে যেমন তোমাদের দায় করে এসেছো যে পরীক্ষায় পাস করবো না, ওই জন্য এসেছো। গ্রামের বাচ্চাদের বা কমিউনিটির বয়ে গেছে, পাস করা ফেল করার কিছু যায় আসে না, ওখানে টাকাও পাচ্ছে না, তাহলে কেন যাব? তাদের কিছু একটা আমরা হেলথ বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে, আমরা খেতে দিচ্ছি, তাদের প্রি স্কুল এডুকেশন দিচ্ছি। আর কারা যায় আইসিডিএসে জানো কি দেয় বলো তো? এক এক দিনের মেনু এক এক রকম থাকে, ওদের খাবার থাকে, ডিম থাকে, লোকাল সিজনাল সবজি। আর কেউ যায় আইসিডিএসে বাচ্চা ছাড়া? প্রেগনেন্ট মায়েরা যায়। লোকাল ডায়েট, কে আসা হতে পারে? 25 থেকে 30 বছর, ম্যারিড, উইডোর অর ডিভোর্স, মানে একবার বিয়ে হতে হবে তার, কোনো আনম্যারিড মেয়েকে আশা করা যাবে না। ফর্মাল এডুকেশন আপ টু ক্লাস 8 মিনিমাম। হাজার লেখাটা কি লিখেছি? একটা আশা কত পপুলেশনকে দেখতে পারে? একটা কিন্তু এখানে দেখবে এটা হচ্ছে তোমরা থিওরিটিক্যালি পড়ছো, প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে দেখবে কোনো আশা দেখবে বলছে ম্যাডাম আমার তো হাজার ম্যাডাম প্রচুর পেশেন্ট দেখতে হয়, প্রচুর বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়। এগুলো হচ্ছে আইডিয়াল সিনারিও, সব কিছুরই অ্যাভারেশন হয়, এগুলোরও অ্যাভারেশন। তারপরে কি সাব সেন্টার লেভেল, একে কি ছিল? প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, ভিলেজ লেভেল ছিল, সাব সেন্টার covers 5,000 population in general and 3,000 in hilly tribal area. They hard to reach area. যেখানে population density কম বা hard to reach area. Two types, type A, type B. I'm not going through these details. পরে বলে নেবে, বইতে সব আছে। সার্ভিস কি দেওয়া হয় সাব সেন্টারে? এগুলো প্রপার গ্রামের ছেলেমেয়েরা যারা আছে বলতে পারবে, অথবা যারা পড়ে এসেছে। এখানে লেখাও আছে। ভেরি গুড। তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ওকে, লেখা আছে দেখো, এমসিএইচ কেয়ারটা কি? এমসিএইচ তাহলে মাদারকেও কেয়ার দিই, চাইল্ডকেও কেয়ার দিই, তাই? এই এনসিপিসির নাম শুনেছো? এনসিপিসি অনেকে গ্রামে বলে মাসপিসি। একটা বই দেখবে, প্রেগনেন্ট মায়ের একটা সবুজ বই হাতে নিয়ে ঘোরে, দেখেছো? এখানে কাউকে দেখেছো? এই পেডিয়াট্রিক্স ওখানে ওয়ার্ডে গেছো একবারও, মানে ওপিডিতে বা কোথাও? ঠিক আছে, ওটা আমরা দেখতে পাবো, ওখানে দেখতে পাবে। হ্যাঁ, একটা বই হাতে থাকবে। ওটার মধ্যে সবকিছু লেখা থাকে, ঠিক আছে? কি কি লেখা থাকে, কিভাবে প্রেগনেন্সির সময় কি কেয়ার নেবে, কতটা ইমিউনাইজেশন হচ্ছে, আয়রন ক্যালসিয়াম করে দেওয়া হয়েছে, পুরো সব ডিটেলসে লেখা থাকে। প্রত্যেকটা প্রিনেটাল যে চেকআপগুলো হয় সেটাও লেখা থাকে, তো সেটা তোমরা দেখতে পাবে। 1 থেকে 30 রোল নাম্বার কাদের? শনিবার তাহলে
যাব ওটা করা যাবে না, ঠিক আছে? এই ব্যাচে যারা আসতে পারেনি ওই ব্যাচে যাওয়া যাবে না, যে ব্যাচেরটা সেই ব্যাচে, ঠিক আছে? এটা কোচিং সেন্টার নয়, এই ব্যাচে আসতে পারিনি স্যার ওই ব্যাচে পড়িয়ে দিন, এটা হবে না। আর কি হয়? আর কি দেখতে পারি গিয়ে? আমরা কিন্তু সাব সেন্টারে যাচ্ছি না, কিছু কিছু এনি কোয়েশ্চেন আমাদের সাথে কথা বলো, আমরা তোমাদের পড়াচ্ছি না, জাস্ট একটা ওভারভিউ দিচ্ছি, কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদের বলো। ট্রিটমেন্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু? ট্রিটমেন্ট অ্যাডমিশন পেশেন্ট ভর্তি হতে পারবে কিছু হলে? ডাক্তার এখনো নেই, দুটো লেভেল করে গেলাম, ভিলেজ লেভেল, সাব সেন্টার লেভেল, ডাক্তার কিন্তু এখনো দেখা নেই, আমরা আরো উপরে বসে আছি। এনসিএইচ এর ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার বলতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ কি কি সার্ভিস দেয়? কন্ট্রাসেপশন, আর একটা শুনে থাকবে পরে করবে ক্যাফেটেরিয়া অ্যাপ্রোচ বলে, তোমার এটা দরকার তোমার এটা দরকার না, ক্যাফেটেরিয়াতে আমরা কি বসে ডিসকাস করি, তুমি এটা বলো তোমার এটা কি লাগবে, আমরা ডিসকাস করে আলোচনা করি। 3-4টা অপশন দেওয়া হয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং তোমরা এই মেথডে করতে পারো, তোমাদের জন্য এটা প্রবলেম এটা সুবিধা হয় সেগুলো বলে দেওয়া হয়, সেগুলো কাউন্সিলিং আর পেশেন্ট চুজ করতে বা ক্লায়েন্ট চুজ করবে সেই কোন মেথড কনসালটেশন নেবে। কন্ট্রাসেপশনের অনেক রকমের মেথডস আছে, কি কি জানো? কপারটি, আচ্ছা, আর কপারটি হলো আইইউডি, আর আইইউডি মানেই কপারটি। আইভিএফ তো হলো আইভি, এ তো উল্টো হয়ে গেছে। একটা কি হতে পারে পার্মানেন্ট, মেয়েগুলো বলছে ভ্যাসেক্টমি, ছেলেগুলো বলছে লাইগেশন। পার্মানেন্ট হলো ঠিক আছে, আর কি রকম হয়? পার্মানেন্ট ছাড়া কি হতে পারে? টেম্পোরারি, তাহলে বাট বাকি সব যা যা হচ্ছে সব পার্মানেন্ট হলে তো ভালো। আইওডি, ন্যাচারাল মেথড, ব্যারিয়ার মেথড, তারপরে আসছে ওষুধ। ওষুধের কিছু নাম বলতে পারবে? ওসিপি কি কি বললো আমি লিখছি, তোমরা যেটা বলবে আমি লিখবো। মালায়ের, মালাগির, হ্যাঁ, সহেলি, তারপর সেই শিল্পাশক্তি, আনওয়ান্টেড পটেটো, আইপিএল, পিওপি, পিওপি প্রজেস্টেরন অনলি পিও, যেটা বলার চেষ্টা করছি, শুধু প্রজেস্টেরন। এটার মধ্যে কি আছে? এর মানে কি? নন এপিস্টেরন, ডেসোজেস্টেরন, এগুলো বোঝায়, দেখে নেবে। এগুলো হচ্ছে কম্বিনেশন, পিওপি মানে শুধু প্রজেস্টেরন থাকবে। ফিজিওলজি পড়েছো না? বুঝতে পারবে না, পড়েছো না? হরমোনাল অ্যাক্সিস, তাহলে পড়ে নেবে। কেন শুধু প্রজেস্টেরন দেবো, কেন কম্বিনেশন দেবো?
নন হরমোনাল, অন্তরা ছায়া কিছু নাম শুনেছো? অন্তরাটা নন হরমোনাল নয়, ছায়া নাম শুনেছো? সেন্ট কমানটা দেখো। মেডিসিন নেবে না সার্জারি, ওই কাউন্সেলিং, নেট পিজির কাউন্সেলিং। তাহলে যা বোঝো ওটাই বলো, আলাদা করে মানে এটা ডেফিনেশন আমরা চাইনি, তোমরা কি বুঝছো সেটাই বলো। কাউন্সেলিংয়ে কি হয়, তোমাদের অপশান দেওয়া হয় কোন কলেজ নেবে। পরে এগুলো অনেক ক্লাস হবে, পরে পড়ে নেবে। অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, আচ্ছা অন্বেষার নাম কেউ শুনেছো? অন্বেষা ক্লিনিক কে শুনেছে বলো? কেউ একটা হালকা করে হ্যাঁ শুনলাম। আচ্ছা অ্যাডোলেসেন্ট কারা? তোমরা কি অ্যাডোলেসেন্ট? কত কোন এজ গ্রুপে অ্যাডোলেসেন্ট বলো? অন্য স্টেটে কি বলে আমি জানি না, অন্য স্টেট কি বলে আমি জানি না। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে অন্বেষা আর বাইরে আর্টস বলে, তাই ওড়িশায় কি বলে ম্যাডাম? ওড়িশায় কি বলে অ্যাডোলেসেন্ট ক্লিনিক? অন্বেষা। দেন
ঠিক আছে, আমরা এটা গিয়ে দেখবো। অন্বেষা ক্লিনিক আমাদের ওখানে রান হয়। আমরা কিন্তু সাব সেন্টারে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? তাও এই সার্ভিসগুলো সবগুলোই প্রোভাইড হয়, কিছু কিছু। যাই হোক, অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ 10 থেকে 19 এই বয়সটা নিয়ে আমরা আলাদা ক্লিনিক আছে। কি করা যেতে পারে? অ্যাডোলেসেন্টদের কি প্রবলেম হয়? এটা কি পিরিয়ড? পিউবার্টাল পিরিয়ড, তাই তো? পিউবার্টাল পিরিয়ডে ফিজিক্যাল মেন্টাল বোথ চেঞ্জেস আসে। মেয়েদের মেনার কি হয়? সেফ মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, মেনস্ট্রুয়েশন প্র্যাকটিস, এগুলো ফ্রিতে, ফ্রি অফ কস্ট স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া। ছেলেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই? টিনেজ প্রেগন্যান্সি, যেগুলো ধরো আনম্যারিড প্রেগন্যান্সি বা টিনেজ প্রেগন্যান্সি, তাদের অ্যাবর্শনেরও কাউন্সেলিং করা হয়, ঠিক আছে? আনসেফ যাতে অ্যাবর্শন হয়, কারণ লোক লজ্জার ভয় লোকে বলবে না ভাই। এবং যেগুলো আনসেফ অ্যাবর্শন হয় এবং বাচ্চাগুলো, মেয়েগুলো মারা যায়, কমপ্লিকেশন চলে আসে, লোক লজ্জার ভয় প্রথমত বলবে না। এটা আমার একটা অন্বেষা ক্লিনিকে আমি একজন কাউন্সিলরের সাথে কথা বলেছিলাম। বলছে আমি এখানে এত প্রেগনেন্সি রেট এত বেশি কেন? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমিও কলকাতার লোক, আমি অত বুঝি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এত ব্যাপারটা এত বেশি কেন? প্রথমত ওখানে এন্টারটেনমেন্টের কিছু ব্যবস্থা নেই, লোকেদের হাতে মোবাইল, সেক্সটাই একমাত্র এন্টারটেনমেন্ট। সেই কারণে এই গন্ডগোলগুলো হয়ে আছে। কিছু কিছু লোক থাকে হাইপার হয়ে জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স করবো, যেরকম বিদেশের কালচার, আমাদেরও আছে এরকম কালচার, বাট সেই ব্যাপারটা নয়। তো সেফ প্র্যাকটিস সেটা অ্যাডোলেসেন্টদেরও দেওয়া হয়। তারপর আইডিএসপি আছে, এটা বলতে পারবে? এটা কি একজন বললো? ওয়াটার সোর্স, আমাদের মতো যারা আমরা শহরের লোক বা কলকাতার লোক বা মেজর সিটির লোক, কল খুললাম চলে এলো। গ্রামে সেই অপশানটা থাকে না। তোমাদের এই বেল্টে রয়েছে, তোমার ফ্লোরাইড রয়েছে, আর্সেনিকের প্রবলেম রয়েছে, এদিকে ফ্লোরাইডের প্রবলেম বেশি জলে। সেফ ওয়াটার সোর্স, ওখানে জলের সোর্স যেমন কুয়ো, ওয়েল ওয়াটারকে কিন্তু স্যানিটাইজ করা হয়। স্যানিটাইজ করা হয় বলতে ক্লোরিনেশন করা হয় ওখান থেকে, কিন্তু এটা এখান থেকেই করা হয়, সাব সেন্টার থেকেই করা হয়। খাওয়ার জলের সোর্স, কারণ হেলথ অ্যাজ প্রথমে যেটা দেখালাম, ফুডটাও একটা সেফ ফুড, যেটা স্যানিটেশন পার্ট অফ হেলথ, সেখানে ওটাও দেখা হয়। আর হেলথ প্রমোশন করা হয়। হেলথ প্রমোশনের ক্লাস হবে, পরে বুঝবে হোয়াট ইজ হেলথ প্রমোশন, কী বৃত্তান্ত না বৃত্তান্ত তোমরা জানো। আমি যদি এক্সাম্পল দিই বুঝতে পারো হোয়াট ইজ হেলথ প্রমোশন। ন্যাশনাল হেলথ, আচ্ছা ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম কেউ কিছু নাম বলতে পারবে? ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম
এখন তো অর্গানাইজেশন হয়ে যাবে। অর্গানাইজেশন শুরু করে Pulse polio organization. Pulse polio immunization immunizationের প্রোগ্রামটা নাম বলতে পারবে? ইমিউনাইজেশন হলো পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন। পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন। ফাইলেরিয়া ইমিউনাইজেশন। ফাইলেরিয়া কি রোগ? ফাইলেরিয়া কি রোগ? Immunization পুরো প্রোগ্রাম হয়, ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম হয়, কাদের জন্য হয় এই প্রোগ্রামটার নাম ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম। পালস পোলিও শুধু বাচ্চা হলে আমাদের যা রোগ হবে আমরা শুধু পোলিও খাওয়াবো, আমার আর কোনো রোগ হবে না। পোলিও ছাড়া আর কোনো রোগ হয় না, তাই তো? কি হয় বলো? পিসিজি, এই তো পিসিজি, পিসিজি, পিসিজি কেন দিই? হ্যাঁ, নাম জেনে লাভ নেই, এটা এমসিকিউ হচ্ছে না, এইচএস পাস করে গেছো। হ্যাঁ, মাইক্রোবায়োলজিতে লাগবে। For which disease? পিসিজি, পিসিজিটা কি? ভ্যাকসিন। বিসিজি, কি বলবো? বিসিজি হলো আরেকটা কি হলো? পোলিও, পোলিও হচ্ছে ওপিভি। ও মানে কি? ওরাল। এটা কি? ইন্টারমিডিয়েট। আই মানে কি এখানে? ইনজেকশন। ইনজেক্টেবল বিসিজি, বিসিজি দিয়ে কি ট্রিটমেন্ট করি? কোন রোগের জন্য বিসিজি দিই? টিবি। এটা পোলিও। পিএম, প্রধানমন্ত্রী না, পোলিও মাইলাইটিস। আর কি রোগে দিই? এমপিভি, এমএমআর। এমএমআরটা ঠিক নয় রোগে। মাউস আর এটা কি? আর রুবেলা। আচ্ছা, আর কি দিই? আর কি ভ্যাকসিন হয়? তোমরা নিতেই থাকো যে ভ্যাকসিনটা সবসময় আমরা নিতে থাকি। টিটি, টিটি, টিটেনাস। টিটেনাস কি একা দেওয়া হয়? শুধু টিটি হিসাবে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, দেওয়া হয় বড় বাচ্চাদের। প্রেগন্যান্ট উইমেনদের দেওয়া হয়। ডিপিটি শুনেছো? ডিপিটি, টিটি। ডিপিটি আলাদা আলাদা দেবো, একসাথে দেওয়া যাবে কি? আর কি দেওয়া হয়? বলেছো অনেকগুলোই, বলেছো খালা করে অনেকগুলোই হয়েছে। হেপি, আচ্ছা। হেপাটাইটিস বি। আর এই তো হেপাটাইটিস বি। বুঝতে পারলি নাম কি? আর কি রোগে দেওয়া হয়? ইউআইটি করতে পারে না, ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম করতে পারে না। এটা কি গো? পেটা, পেন্টাভালেন্ট ভ্যাকসিনের নাম শুনেছো? পেটা মানে কি? পাঁচখানা ভ্যাকসিন আমরা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। আর কি দেওয়া হয়? কিছু একটা খাওয়ানো হয় 9 মান্থে। অয়েল, একদম ভেরি গুড।
ফিল্ডে কতটা দেখতে পাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যখন ক্লাস হবে আমরা দেখিয়ে দেবো। আজকের ইচ্ছা করে আনিনি আমরা, ফিল্ডে একবার দেখে নেবে, জাস্ট এটা ওরিয়েন্টেশন, তোমাদের ডিটেলস পরে আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ানো হবে, কিন্তু জিনিসগুলো যেন মাথায় থাকে। ওখানে গিয়ে যেন একদম ব্লাইন্ড আছে ব্যাট হয়ে যাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি না এটা বলতে না। আমাদের ভ্যাকসিনটা দেখছো, প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন কোন ডিজিজ জন্য দেওয়া হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ভ্যাকসিনটা কিরকম দেখবে, আমরা যাবো কোথায় যাবো, এখন আমরা সেখানে পৌঁছোইনি, আগে পৌঁছোই। নানুটা কি? নানুটা একটা ব্লক। ব্লকে আমরা ডিসিশন করলাম, সাবসেন্টার করলাম, ঠিক আছে। এরপরে আসে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। তো নানুটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, ব্লকটা তাহলে ব্লক থাকবে, পিপিএইচসি ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। দুরকম পিএইচসি, একটা ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার হয়, একটা অ্যাডিশনাল প্রাইমারি হেলথ সেন্টার হয়, পিএইচসি। তো নানুটা হচ্ছে ব্লক প্রাইমারি হেলথ। অল দ্য সার্ভিস, যা যা সার্ভিস নিচে লেভেলে দেখবে সবকিছু সার্ভিস ব্লকেও দেওয়া হয়। এটাকে একটা সিএসসি বলে, সিএসসি অথবা রুরাল হসপিটালও বলে। ওখানে গিয়ে কোথায় যে ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা বলছি, কারণ ভ্যাকসিন তোমরা কি দেখবে কি এরকম সাজানো আছে বইয়ের র্যাকের মতো, ভ্যাকসিন কোথায় রাখা থাকে? ফ্রিজে। কি কি ফ্রিজে? ডিপ ফ্রিজ। দেখেছো? নর্মাল ফ্রিজে থাকে না, নর্মাল ফ্রিজে থাকে না, ঘরে যে ফ্রিজ থাকে ওই ফ্রিজে থাকে না। দেখেছো ফ্রিজগুলো কিরকম হয়, কখনো দেখেছো? আইস লাইন রেফ্রিজারেটর বলে, আইএলআর। দেখো আইএলআর, নামটা কি বলছে? আইস লাইন, মানে আইস লাইন রেফ্রিজারেটর। আইসক্রিম দোকানে যেরকম থাকে ওইরকম দেখতে। আইসক্রিম দোকানে দেখেছো আইসক্রিমগুলো যেটার মধ্যে রাখা থাকে, আইএলআর কাইন্ড অফ ওরকম দেখতে। ম্যাডাম ছবি দেখাচ্ছে, ম্যাডাম ওটা বলে দিচ্ছে। আয়রন হচ্ছে আইসক্রিম রেফ্রিজারেটর। কেন এরকম নাম কেন? বাড়িতে রেফ্রিজারেটর তুমি ডিফারেন্ট বাড়িতে রেফ্রিজারেটর এটাই কিন্তু এটা স্পেশালিটি হচ্ছে এটা 5% দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে একটা লেয়ার অফ থাকে, এটা ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ওটা সলিড আছে। কেন? So that without electricity also it can keep the temperature inside from 580 to 40 degrees. কেন করতে হবে? টেম্পারেচার মেইনটেইন করতে হবে। ভ্যাকসিনেটরি, লাইভ ভ্যাকসিন, অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন বা ওগুলোর নামগুলো শুনেছো? টিটেনাসটা কি টক্সয়েড নাকি টক্সিন না টক্সয়েড? Tetanus is live vaccine. টিটেনাস অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন। এখন তো বলি টক্সিন, টক্সিন না টক্সয়েড? টিটেনাস রোগটা হলো অবশ্যই টক্সিন, ভ্যাকসিনটা নিশ্চয়ই টক্সিন হবে না, টক্সয়েড। এটা মাইক্রোবায়োলজিতে পড়বে, হোয়াট ইজ টক্সিন এন্ড হোয়াট ইজ টক্সয়েড। ঠিক আছে ম্যাডাম, প্লিজ ক্যারি অন। ওই যে আয়রন যে জিনিসটা দেখতে তোমরা, এটা আমাদের পিএইচসি লেভেলে, সিএইচসি লেভেলে তোমার এই ভ্যাকসিনগুলো সবকটা এর মধ্যে রাখা হয়। হলো ভ্যাকসিনগুলো রাখার একটা পদ্ধতি আছে। কারণ there is a way to give the vaccines from the bottom to the top. In at the তোমাদের যে fridge আছে, which part is the coldest and which part is the warmest? In the fridge, top one coldest and যেখানে সবজি থাকে সেটা করো। হ্যাঁ, here it is all. It is the bottom one is the coldest and the top one is the warmest.
ভ্যাকসিনগুলো বলিস তার মধ্যে দেখ জেইটা কি জাপানিজ এনকেফেলাইটিস, তারপরে কি রোটাটা কি রোটা ভাইরাস, এটা বাচ্চাদের খুব কমন কজ অফ ডায়রিয়া। আর পিসিভিটা কি আজকাল ফ্লু সিজনে খুব বলছে কিন্তু বাচ্চাদের দেওয়া হয় ইনজেক্টগুলো। নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন, সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া হয় বাচ্চাদের মধ্যে প্রথমে পিসিভি, তারপরে এখন আরেকটা আরো বড় ডিজিজ হচ্ছে, সেটা এখন ভ্যাকসিন বেরোয়নি, কিন্তু এটা মেইন কজ অফ নিউমোনিয়া চিলড্রেন হচ্ছে নিউমোকক্কাল ভাইরাস, তো সেটা এগেইনস্টে পিসিভি। তাহলে কি হলো, নিজের থেকে তোমার লাইভ ভ্যাকসিন বা তোমার এগুলো লাইভ ভ্যাকসিন মানে কি, মানে ভাইরাস ওকে। আস্তে আস্তে যখন ছোট ছোট রোগের পরে তারপরে টিবি ভ্যাকসিন হচ্ছে, টিটানাস টক্সয়েড, টক্সয়েড বলছো, ইন্টারনাল লাইভ ভ্যাকসিন, টক্সয়েড ভ্যাকসিন, তারপরে ডিপিটি, আইপিভি, পেন্টা, হেপাটাইটিস, এগুলো সব টিবি ভ্যাকসিন, সব কটা টিবি ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। তাই জন্য এদের দেওয়া হয় ফ্রি সেন্সিটিভ, এরা ফ্রি সেন্সিটিভ, এদের কারেক্টটাও দেওয়া হয় টি সিরিজ ভ্যাকসিন, সবকটা ধরে ঠিক আছে। দেখো টিটি, ডিপিটি, পেন্টা, হেপাটাইটিস, এই চারটা তো মেইনলি টি সিরিজ ভ্যাকসিন বলা হয়। এরা ভেরি ফ্রি সেন্সিটিভ, মানে এদের বেশি ঠান্ডা লাগে, আইসের ফর্মেটে এদের, হ্যাঁ, যেভাবে আইসের ফর্মেটে এদের খারাপ হবে, তো তাই জন্য এদের উপরে রাখা হয়। আর তারপরে সবার উপরে রাখানো হচ্ছে ডাইলুয়েন্ট। এইভাবে হচ্ছে ডাইলুয়েন্টটা কি জিনিস, ডাইলুয়েন্টটা কি জিনিস, ইনজেকশনগুলো কি ফর্মে থাকে, সব লিকুইড ফর্মে থাকে না, পাউডারের মতো থাকে, সেটাকে রিকনস্টিটিউট করতে হয়। এবার কার রিকনস্টিটিউট করতে কি লাগে, ডিসিজির একরকম লাগে, বাকি ভ্যাকসিনের আরেক রকম লাগে, সেটা যখন ভ্যাকসিন ডিটেলসে পড়বি তখন পড়ানো হবে, এটা ওই ক্লাস নয়, জাস্ট জেনে রাখ, ঠিক আছে। এক একটার ভ্যাকসিনের ডাইলুয়েন্ট এক একটা জিনিস, ঠিক আছে। এবারে হচ্ছে এই ভ্যাকসিনগুলো আসলো স্টোর থেকে, কিছু ভ্যাকসিন গেল সাবসেন্টারে গেল, সবাইকে দেওয়া হলো, কিছু ভ্যাকসিন বেঁচে গেল, সেগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলো সবকটা ফেলে দেওয়া হয় না। সাম ভ্যাকসিন যেমন রিকনস্ট্রাক্টেড ভ্যাকসিন যেটা বলছো, এগুলোকে আর ইউজ করা যাবে না, কিন্তু বাকি সব ভ্যাকসিন আগে যেই ছিল না এখন যেইটাও এটা চলে এসেছে, এখন রিটার্ন করা যেতে পারে, ওই ডেটে এখানে কি ডেট এক্সপায়ার করলে ইউজ করা যাবে, বাট এখানে স্টোর এন্ড দেন ইউজ এগেইন। ওখানে একটা আইএলআর দেখলে আরেকটা জিনিস, এই যে টেম্পারেচার যে মেইনটেইন হচ্ছে আমরা বুঝবো কি করে, আমরা ভেতরে গুঁজে দিলাম, আর তো আবার দেখার উপায় আছে কি, কোল্ড চেন বলে একটা জিনিস শুনতে পাবি, কোল্ড চেন মনিটর, এই এর টেম্পারেচার মেইনটেইন হচ্ছে নাকি ওখানে দেখবি, ওখানে একটা খাতা বাইরে থাকে, চার্ট মেইনটেইন করে, ওখানে গেলে দেখতে পাবি। চার্ট মেইনটেইন করে ওদের মধ্যে একটা সোজা করে নোটগুলো আমরা মনিটরটা দিয়ে দেখা হয়। কোল্ড চেন মানে কেন আমরা কোল্ড চেন মেইনটেইন করছি? কোল্ড চেন, কোল্ড চেন হচ্ছে system of storage and transportation of these vaccines only from the highest level, central level থেকে manufacture হয়ে আসে, সেখান থেকে একদম outreach level অবধি তাদের system of storage and transportation at optimum temperature। optimum বলতে এখানে mainly vaccine রাখা হয়, যে তার
ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। বলে হচ্ছে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম পরিমাণে ভায়াল করে এটাতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আচ্ছা বলো, এই ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারটা খুললে এটা লিড থাকে, লিডের মধ্যে থাকার জন্য লিডটা খুললে ভ্যাকসিনগুলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চায়না থেকে সাদা জিনিসগুলো ছিল কি? আইসটা কি? আইসটা থেকে আসে কি করে বানায় আইসটা? এবার ভ্যাকসিন খারাপ হয়েছে বুঝবো কি করে? বুঝবে এত কিছু মেনটেন করার পরেও আমাদের আবার ডবল চেক যে আমাদের ভ্যাকসিনটা ঠিক আছে কি নেই, কোল্ড চেইন মেনটেন হয়েছে নাকি। ওখানে গিয়ে বারবার দেখবে, ওখানে দিদি থাকবেন, নিউট্রিশন বা দিদি থাকবেন, দেখাবে কোল্ড চেইন কথাটা বারবার শুনতে পাবে, যেটা ম্যাডাম এত মনে বোঝানোর চেষ্টা করলো, কিছু লোক ঘুমালো, কিছু লোক শুনলো। তো কোল্ড চেইনটা কি, এটাও একটা জিনিস এখানে। কোল্ড চেইনটা মেনটেন হচ্ছে কিনা আমরা দেখি কি করে দেখেন। এখানে ভিভিএল লিখেছে, ভিভিএল কি দেখে? ভিভিএলটা কি? ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর। কিন্তু তার কাছে খারাপ হয়ে যাবে কি দেখো কি বলছে মেনটেন হচ্ছে দেখা গেল তো বাইরের যে সার্ভিসটা এটা একটু আগে থেকে যখন ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার হয়ে আসে নতুন একটা ফ্রেশ ভ্যাকসিন তাদের বাইরে এখানে সার্ভিসটা ঠিক কালার থাকে, ভেতরে সোয়েটটা লাইট কালার থাকে। তো এইটা হচ্ছে মানে এই ভ্যাকসিনটা ইউজ করা যায়, ভ্যাকসিনটা ভায়াবল আছে, ঠিক আছে। তারপরে আস্তে আস্তে কি হবে, যত টাইম যাবে যত বেশি হিট পাবে, একটু তো হিট পায়, মানে বের যখন ইনজেকশন দেওয়া হবে তখন হিট পাচ্ছে, হবে তখন ভ্যাকসিন ভায়াবল বাড়বে। তো চায়না থেকে বলতে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে রাখো তখন একটু হিট পাচ্ছে, আর বাইরে রাখো ভ্যাকসিন দিতে পারলে তখন একটু হিট পাচ্ছে। আস্তে আস্তে কি হয়, ভেতরের স্কোয়ারটা ঠিক হতে থাকে, ততক্ষণ অব্দি ইউজ করা যায়। The moment the outer color matches the inner color, that means vaccine টা এখন আর করা যাবে না। কেন হিট এক্সপোজার দেখতে ভ্যাকসিনের ভিতরে কন্টেন্টগুলো খারাপ হয়ে যাবে, স্পেশালি যখন দেখি ভিতরে পার্টটা আরো ঠিক হয়ে যাবে, তখন আমি ইউজ করা যাবে না, তখন ভ্যাকসিনটা বাইরে ভ্যাকসিন ফাইল মনিটরটা ওইটা ভায়াবল কিনা কেন হচ্ছে, why is it getting darker? ভিতরে স্কোয়ারটা কেন ডার্ক হয়ে যাচ্ছে? ব্যাকটেরিয়াটা আপনার দিয়ে বানানো যে অ্যাকুমুলেটেড হিটটা পেতে 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 ওটা কালারটা চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। এটা হিট সেনসিটিভ ভ্যাকসিনে না থাকে, টি সিরিজ ভ্যাকসিনের গাইডলাইনে কিন্তু আছে, ঠিক আছে। আবার অন্যগুলি ভ্যাকসিনেশন লাইফ সেনসিটিভ থাকে, যেগুলো ফ্রি সেনসিটিভ থাকে, যেমন বললাম ফ্রি সেনসিটিভ ভ্যাকসিনগুলো ক্ষেত্রে আধুনিক কনসিডারেশনগুলো পড়া যাবে। আপাতত যেগুলো আমরা দেখতে পাবো সেটা বলছে যে ভ্যাকসিন দেখতে পারবেন, যেগুলো ফ্রি সেনসিটিভ ভ্যাকসিন দেখতে পারবেন, সেনসিটিভ ভ্যাকসিন দেখতে পারবেন, তার কি করে আলাদা রাখাটা দেখতে পারবেন, আর তাদের ভায়াবল আছে কিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা কোর্স সেটের মধ্যে যেটা বলছিলাম যে ইডেন্টিটি থাকে, নন ইডেন্টিটি থাকে, ইডেন্টিটি করতে গেলে নন ইডেন্টিটির মধ্যে হচ্ছে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। আর যখন আসে তখন কি ওই ডক্টর রেজিস্ট্রেশন স্টেট লেভেল থেকে কি করে আসে, এটা লাস্ট পয়েন্ট
কি করে আসছে ট্রাফিকটা ওখান থেকে? ইনসুলিনের স্পেশাল ড্রাগস থাকে, ঠিক আছে, ভেজিটেবল থাকে, তার মধ্যে হচ্ছে আইলারগুলোকে দেখতে নিয়ে আসা, নিয়ে এসে তখন সেন্টারে ডিস্ট্রিবিউট করা। সেগুলো আমরা ক্রাইটেরিয়া থাকে, এটা কিন্তু ফুলফিল করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে নন ইলেকট্রিক। তো স্টোরেজ প্লাস ট্রান্সপোর্ট এই পুরো সিস্টেমটাই পুরো ম্যানুফ্যাকচারার থেকে ফিল্ড লেভেলে যা যাচ্ছে এই পুরো সিস্টেমটাকে কোল্ড চেক করা হয়। এখানে ভ্যাকসিনগুলো স্টোর থাকে আর অপটিমাম টেম্পারেচার। এটাকে এই স্যাটারডে থেকে স্টার্ট হচ্ছে। কিছু ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রামের নাম জেনে আয়। 1 থেকে 30 ব্যাচ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তো। National Health Program, names of the National Health Program. And 1 to 2 liners, what is that? Any questions? DH, subsector, PHC, PHC উপর আছে CHC বা community health center, যেটা এখন ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারকে CHC বলা হয়। আমরা ওটাতেই যাচ্ছি। CHC তে যাচ্ছে, হ্যাঁ। তারপর কি থাকে বলতো? ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। তারপরে কি থাকে? মেডিকেল কলেজ, টার্সিয়ারি হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজ। ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে শুরু হয় টার্সিয়ারি সেন্টার, ঠিক আছে। আর আমরা এগুলো বলি রেফারাল ইউনিটস। CHC কে বলা হয় এফআরইউ বা ফার্স্ট রেফারেল ইউনিটে বলা হয়, কারণ এখানে প্রথমে সবার প্রথমে এখানে রেফার করা হয়। অ্যাডমিশন একমাত্র সিএসসি থেকে স্টার্ট হচ্ছে। তার আগে অবধি আমরা অ্যাডমিশন করতে পারছি না পেশেন্ট। এগুলো ডিটেইলসে তোমরা কমিউনিটি মেডিসিন যখন পড়বি তখন পড়তেই হবে, পাস করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস বলার, এটা হচ্ছে আমরা গ্রামে যাচ্ছি, একটা